দেশের সম্পদের বেশিরভাগ অংশই বেচে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে আদানি গ্রুপের কাছে। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সিপিআইএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। তার দাবি, মোদির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জেরে বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে আদানি গ্রুপকে। বর্তমানে দেশে বড় সমস্যাগুলির একটি আদানি গ্রুপ। দেশের সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশই আদানি গ্রুপের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে মোদি সরকার। অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির। The entire policy making in the country is being oriented to benefit these cronies, particularly the Adani group, and that has a very serious implication for our country's economy and future of crores of Indian people. The assets of the country were being handed over to this particular group. ইয়েচুরির দাবি, মোদির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদেই এই সুবিধে পাচ্ছে আদানি গ্রুপ। তার আরও দাবি, যাতায়াতের জন্য আদানিদের বিশেষ জেট ব্যবহার করেন মোদি। All of us know the close connection between the Prime Minister and this group and the owner of this group, because if you recollect, many of you must have published those photographs in your papers, which you have in fact, I know from Kolkata papers, that Mr. Modi was travelling in the Adani plane, and even after he was elected, the first flight he takes is the private jet of Mr. Adani, which is prominently written there. So the connection is very well known. ইতিমধ্যেই আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে কর্পোরেট প্রতারণার অভিযোগ তুলেছে ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। ইয়েচুরির অভিযোগ, এলআইসি আদানি গ্রুপে বিনিয়োগ করায় কোটি কোটি ভারতীয় সঞ্চয় বিপদে পড়েছে। Our concern comes in the fact that today the exposure of LIC's investment in Adani companies is somewhere to the tune of between 74,000 crores and 84,000 crores. Now this is a huge amount of money. LIC is the place where crores of Indian people park their lifelong savings in terms of insurance policies. Now with such a big exposure of investments of such a high nature in the Adani group of companies, anything were to happen to these companies like it has happened in the last 2 days, their valuation has dropped by nearly $50 billion. $50 billion, that's what the international estimates say. If that valuation drops, or its value drops in such a way, it's people's money that is invested in these companies that is going to be the loser. আদানি গ্রুপে এসবিআইয়ের বিনিয়োগ নিয়ে একই সুর ইয়েচুরির গলায়। 40% of the borrowings from nationalized banks in the country to the Adani group of companies is routed through the State Bank of India. Now, State Bank of India is the leading bank of the country, and in that, in all our bank accounts is again all the lifetime savings of crores of Indians are parked through their bank accounts. Now, if this is going to get affected with the drop in the value of the Adani group of companies, then the assets or the savings of the crores of Indian people get totally wiped out. হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগ সামনে আসার পর বিরোধী দলগুলি আক্রমণ শানিয়েছে মোদি ও আদানির বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে ইয়েচুরির তোপও যথেষ্ট সময়োচিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কলকাতা টিভি।